Το μέρος, η υποκρίσιν τελούσα τζαζόπια. Η ηρωίδα μας, μια διάσημη κωμικός και ακτιβίστρια, ονόματι Ειρήνη, της οποίας η εβδομαδιαία σατυρική ιντερνετική εκπομπή σημειώνει πάταγο. Κάθε μία από τις εκπομπές είναι αφιερωμένη σε έναν διαφορετικό τρόπο βασανιστήριων μέχρι θανάτου, τον οποίον ο λαός της Ζαζόπια θα έπρεπε να επιβάλλει στις εξέχουσες μορφές του τόπου. Τον πρωθυπουργό Α. Πατεώνα, τον πρόεδρο της Ζαζόπια Αντιδημοκράτη, τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως Που Ροδότη. Έχουν άραγε οι εκλεγμένοι άρχοντες της Ζαζόπια βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι εξαιτίας της δημοφιλίας της Ειρήνης η δημοκρατία στη Ζαζόπια κινδυνεύει? All day long we're making sacrifices as a favor to statesmen with vices. In spite of our good will, no hope for us to have a thrill.
our youth and wit and beauty to rulers with no sense of duty, and they crumble, of course, 'cause their plans we won't like by force. They for sure believe that we should thank them, but we know it's just the time to spank them. A good start for that would be some other plans if we would start at last to see. Now, queremos mais participar na vossa peça tão banal, cujo objetivo é apenas torturar-nos. Sim, queremos mesmo apresentar a nossa peça tão genial, cujo objetivo é apenas deliciar-nos. Nesta peça nova vos terá um certo papel. Este dos tiranos sombrio jornal, tendo poder, espectadores vos serão daquela felicidade, testemunhas se tornarão daquela cumplicidade. How we suffocate a deixa de vocês, how can we escape a pleasures muito bom. Se queremos mesmo atuar a nossa peça tão bestial, cujo objetivo é apenas castigar-vos. Nesta peça nova vos terá um certo papel. Este de uns tiranos sombrio jornal, tendo poder, testadores vos serão daquela felicidade, testemunhas se tornarão daquela cumplicidade. How we suffocate a deixa de vocês, how can we escape a pleasures muito bom. Se queremos mesmo atuar a nossa peça tão bestial, cujo objetivo é apenas castigar-vos, castigar. Για ακούστε αυτό. Είναι άραγε ένας άλλος πολιτικός που απευθύνει εις μάτιν μια πρόσκληση στην ειρήνη να μπει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος? Όχι, είναι ο Αναματέρ. Μια underground φιγούρα της πολιτικής σκηνής της Ζαζόπια. Είναι ο ήρωας της ιστορίας μας. Ισχυρίζεται ότι εάν η Ειρήνη αναλάμβανε την ηγεσία του νέου του κόμματος, αυτό της φωτισμένης τυράννου, στις επερχόμενες εκλογές θα θριάμβευε με τα βεβαιότητος και οι εκλεγμένοι άρχοντες της Ζαζόπια θα ευασανίζονται μέχρι θανάτου με των δημοκρατικότερων τρόπων.
inspired her? Are we so content to act in their stupid plays? Are we so desperate when they dismiss us? Deep inside we do admire some demiurgus who is brave, but oh how naive we will shout she is, to discover our true potential, so frightening it seems. What we really need, we don't even dare to spell it. What we need is the enlightened tyrant. She'll show us how to freely breathe, how slight or how huge our fright may be. Ooh, so strong and brave she'll be. Yes, she is dictatorial genius. She'll teach us how to smoothly act, how small or how grand our roles may be. Ooh, so bright and wise she'll be. Oh, we may hate that girl at first while we rehearse. Even some laughs may grossly burst at her expense. After a while, though, we'll begin to like our new routine. We'll improvise and interact for such a lovely act. Working will not bother us at all, for this big world scary stage to come where we will see how we long for the enlightened tyrant. She'll teach us how to proudly bow, how loud or how quiet the applause may be. Ooh, some will smile, so bright and wise, so strong and brave she'll be. Το σκηνικό, μια δημόσια πλατεία της Τζαζόπια, όπου ο Αναματέρ έχει οργανώσει την πρώτη συνάρτηση των οπαδών του κόμματος της φωτισμένης Τυράννου. Δυστυχώς είναι αυτοί οι ελάχιστοι. Ξαφνικά εμφανίζεται η πίση. Οι λίγοι οπαδοί αναθαρούν. Ο Αναματέρ δεν πιστεύει στα μάτια του. Την καλεί στο βάθρο. Αλλά τη στιγμή που αυτή έρχεται δίπλα του, η ησυχία απλώνεται. Ύστερα μιλά αυτή στο μικρόφωνο. Why does the unconquered wild pussycat behave so strangely, forgetting pleasant moments with handsome lovers, recalling awkward moments with dark pretenders. Then he dares to appear once more, with his tail between his legs. After all this time, the Midas tyrant, or the greatest fool I have known, and tell the Come to my room, dear. Sally, he says, We'll write a poem of love. shall I give him? Sure he will bounce. He cannot be also stupid to think for our last inspiring room, dear. Suddenly I say, mind if I touch your pen? Then he stumbles, love and bumbles. Bring a pen and a book, so I have to go there. My poor auntie, I read a poem with Maurice. When he's going to conquer me at last, this fool. I wink at him, he mocks me instead. Maybe just a silly clown. Why do I for him the crown? When he's going to conquer me at last, this fool. Oh, maybe
don't blame me, there seems so much. How can I suffer such a caprice? Maybe I'm not enough for this. Why can you leave me alone in peace? Silently say, I wrote tonight, love, joy. Shy like a thing, sure he will bounce. He cannot be all so stupid. The things for sports and us. Spurring beach till suddenly I say, here comes in my boot. Then he stumbles, love and bumbles, brings a boat and to all. So I have to go, dear, my poor chin. I wrote and always show on. Maybe I'm not enough for this. Why can't you leave me alone in peace? Την επόμενη ημέρα, όλες οι εφημερίδες της Αζόπια κοροϊδεύουν την Ειρήνη. Το μότο της ήταν ότι ποτέ δεν θα ανακατευόταν με την πολιτική και να την. Έχει βάλει πλώρη για την ηγεσία του πιο γελίου κόμματος που έχει ποτέ υπάρξει. Το ειδήλιον δεν θα παραμείνει για πολύ πλατωνικό και ο κόσμος θα καταλάβει επιτέλους τι απατεώνισσα είναι. Παρ' όλα αυτά, οι ελάχιστοι ακόλουθοι του Αναματέρ τον χαιρετούν με ενθουσιασμό. Ακόμη και αν το κοροϊδεύουν το κόμμα, ο κόσμος μιλά γι' αυτό. Why do I obsessively try to save the world by telling the world about my noble purpose? Why did she relentlessly try to save for me by not telling me about her brilliant plot? I guess she was the one to say, now shush, I will start at last to Ross. What a romance, just took one glance, there's hardly a second chance. Conquer the one girl in mind, and then the whole world will be conquered too. Your projects will be in great demand, and oh, they'll be brilliant, no doubt. You'll be the one in full command. Your wishes will be carried out. The world will stop playing tricks on you. We'll find your joy to be irresistible. We'll be intrigued and we'll follow you. We'll be less wild, yes, yes, this is possible. Just watch for that one sign of hers. Don't think the moment isn't good enough, or else she'll give up her noble goal for not being noble at all. Since you don't really want to save the world, if you don't wanna save yourself.
Η Ειρήνη, στα διαμερίσματά της, προσπαθώντας να σχεδιάσει την επόμενη της εκπομπή, αλλά μην μπορώντας, καθώς το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι ο αναματέρ. Λένε ότι αν δεχτεί όντως την ηγεσία του κόμματος, ο θρίαμβος στις εκλογές είναι προδιαγεγραμμένος. Ξαφνικά ακούγεται το κουδούνι. Η καρδιά της χτυπά τρελά. Λες να ανοίγει την πόρτα, αλλά δεν είναι κανείς εκεί. Α, υπάρχει όμως ένα μικρό πακετάκι. Και υπάρχει και ένα σημείωμα. Με αγάπη, αναματέρ. Το ανοίγει με προσμονή. Είναι μία χρυσή τιάρα. At last, I suspect what he really wants to do. Frightening, it seems, but it brings me home the truth. I've never gone deep into his quizzical vows of love. I always saw them as naive, came and I just ran off. But now I realize I have become a media icon, craving for the moment I had this timid lion. His close thanks to his will to turn the world truly inside out. Am I his favorite to no doubt? I could do it, but do I want to? I think I want to. So what can I do? My ego just won't give permission so easily. Its sweet sacrifice must somehow be worthwhile. I should do it, but do I need to? I think I need to. If only it was true that hope invading my heart, it's not that vain. Am I the one who inspires his noble mind to plot this? True love confession should always involve not only verses but then some keys. Now how much longer before I absolve one who eludes that measure of bliss? But no, I will not just scream and reserve. No, I would never dream of a witty flirt, even if weighed while granting a prize. I might dictate to light and tyranny is not unwise.
confession should always involve not only verses but then some kiss. How much longer before I absorb one who will lose that measure of bliss? But no, I will not just scream out his soul. No, I would never dream of a witty flair, even if late while granting a prize. I might dictate to light and turn is not unwise. To light and turn is very wise. Η Ειρήνη προβάρει την επόμενη της εκπομπή. Τιτλοφορείται «Εναλλακτικές βασανιστικές μέθοδοι κατά του Υπουργού Quizlink νούμερο 13». Μαντέψτε τι συμβαίνει. Είναι ανίκανη να προβάρει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γελάει ιστερικά μεταξύ των φράσεών της. Στέλνει στον αναματέρ μία σημείωση. Είναι το σενάριο της εκπομπής της. Θέλει να μοιραστεί μαζί του τις σαδιστικές της ιδέες. Τη στιγμή που το διαβάζει, η καρδιά του τρέμει. Είναι η επιβεβαίωση που γύρευε. Θα υπάρξει αναφορά στην εκπομπή σχετικώς με το κόμμα της τυράννου. At last, they both are starry-eyed for so long, but now their moment is about to come. Oh, it will be such an amorous day, the one when she'll be tickled enough to act. Yes, she did say that the main role won't be intriguing, but at last she asks to sign the pact. Oh, it will be such a glamorous play, the one that I will finally contrive to stage. Yes, I did say that my writing won't be thrilling, but at last I admire each page. Her mom and her dad and her good willing friends would be glad if she played some poor dame, I'm afraid. Oh, her mom and her dad and her good willing friends are about to be chilled by a queen full of thrill. Oh, it will be such a glamorous day, the one when she'll be unwilling her role to exchange. Yes, she did say there's no role which is addictive. She'll at last change her mind, how strange. Dad and her good willing friends are about to be chilled. Her mom and her dad and her good willing friends are about to be chilled by a queen full of thrill. Oh, it will be such a glamorous day, the one when she'll be unwilling her role to exchange. Yes, she did say there's no role which is addictive. She'll at last change her mind, how strange. Η Ειρήνη απροσδοκήτως επισκέπτεται τον αναματέρ και τους συνεργάτες του. Σε κάποιο σημείο ανοίγει διακριτικά την τσάντα της και το πρόσωπο του αναματέρ φωτίζεται.
Της ρίχνει μια οικία ματιά και λέει στους συνεργάτες του ότι πρέπει να πάει κάπου μαζί της. Όμως, τη στιγμή που είναι έτοιμοι να μπουν στο αμάξι του πιασμένοι χέρι-χέρι για πρώτη φορά στη ζωή τους, ένας άντρας εμφανίζεται. Γροθοκοπεί την Ειρήνη στο πρόσωπο και εξαφανίζεται γρήγορα. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, ο Ναματέρ οδηγεί την Ειρήνη πίσω στο σπίτι της. Την αγκαλιάζει με στοργή, καθώς ένα δάκρυ κυλά από τα μάτια του. Μετά, λέει καληνύχτα. Oh no! Those who gave him the signs are not good. When in life you just want something badly, life plays a bad trick on you. Yes, you shout, I must not want it badly, but even badly you do. Eager to never have premieres, you see. Eager to always be condemned to assist in rehearsals only. Yes, you shout, I must not want it badly, but do you want it for real? Yes, this time we both do want it for real. So, this time we both will not interfere. Obstacles for sure will not let us down. Faith we have in our growth. When in life you just want something badly, life may surprise you in the end. Η ημέρα της εκπομπής της Ειρήνης, εναλλακτικές βασανιστικές μέθοδοι κατά του Υπουργού Quiz Link νούμερο 13. Ο Αναματέρ και κάποιοι φίλοι της Ειρήνης είναι στο στούντιο για να της κρατήσουν συντροφιά. Όλοι ξέρουν ότι έπεσε θύμα μιας άνανδρης επιθέσεως και όλοι θέλουν να ξέρουν αν θα δεχθεί την αρχηγία του κόμματος του Αναματέρ, όπως ψιθυρίζεται. Οι δημοκρατικοί ηγέτες της Τζαζόπια σίγουρα θα παρακολουθούν την απόψινή εκπομπή με αγωνία. Η εκπομπή είχε μια τεράστια επιτυχία. Στο τέλος, η Ειρήνη είπε στο κοινό της:
go to the Enlightened Tyrants Party manifestation. There will be a surprise. Τώρα είναι στο στούντιο με τον Αναματέρ και τους φίλους της. Κάποιος από αυτούς λέει ότι η επίθεση εναντίον της ήταν πολύ αποτελεσματική για την δημοφιλία του σχεδίου. Ο Αναματέρος φαίνεται ένα υπονοούμενο, αλλά η Ειρήνη τον υπερασπίζεται αποτελεσματικός και ανακοινώνει ότι θα δεχθεί την ηγεσία του κόμματος. Ο Αναματέρ την αγκαλιάζει με ενθουσιασμό. Και της λέει ότι πρέπει να φύγει για να οργανώσει τη συγκέντρωση της επομένης. Αλλά αφού την αφήνει, καταλαβαίνει ότι είναι η δεύτερη διαδοχική καληνύχτα που της λέει. Did I act well when I start? Did I act well when I start? Did I act well when I let that tear roll down my cheek? Did I act well when I started to laugh? Yes, she embraced my plan, so how could I not show to her what my feelings are? The thing, though, did not go exactly as planned. You may call that luck of luck. You may say rehearsals will shortly restart. But there's one damned old fact. When the conquest is undone at the appropriate time, the game loses its sweet flavor. Decided peace must take over before superfluous talk brings the war. Still, if the conquest was achieved in the appropriate way, the game would gain its fine substance, so one may deal with a delicate piece and still be true to the game. But what if I'm not such a skillful negotiator? And what if I find out that just crave for war? No, I can't think that luck will destroy her brilliant conquering plan. I will not betray that precious piece. If I'm not such a skillful negotiator? And what if I find out I just crave for war? No, I can't think that luck will destroy her brilliant conquering plan. I will not betray that precious piece. Το σκηνικό, η πλατεία της Τζαζόπια, με την οποία είστε ήδη εξοικειωμένοι. Είναι τώρα γεμάτη κόσμο. Ξαφνικά εμφανίζεται η Ειρήνη. Τεράστια χειροκροτήματα. Ο Αναματέρ είναι έτοιμος να την καλέσει στο βάθρο. Αλλά ξαφνικά
Ένας τυφλός ζητιάνος εμφανίζεται. Ο τυφλός ζητιάνος είναι στην πραγματικότητα ένας από τους πιο πιστούς κατασκόπους των αματέρ. Αποκαλύπτει αυτός ότι η Ειρήνη πέρασε το βράδυ της στα διαμερίσματά της με 2 τύπους και ότι το επόμενο πρωί πήγαν όλοι μαζί στη γέφυρα και πέταξαν στο νερό γελώντας κάτι που έμοιαζε με μια χρυσή τιάρα. Ο αναματέρ δεν πιστεύει στα αυτιά του. Θυμώνει τόσο πολύ, δεν θέλει πλέον να καλέσει την Ειρήνη στο βάθρο, αλλά αυτή πάει εκεί από μόνη της. Χαμηλοφόνος ρωτά την Ειρήνη. With whom have you spent last night? With you. Αυτός συμπεραίνει. She's not the enlightened tyrant I thought she was. A frivolous little girl, I now realize I was not wanting to embrace a delicate plan of love. I thought that I had gone down for those who invent such plans, but then you came along and proved me wrong, quite so wrong. A sensitive little boy, I always believed I was, wishing to realize some delicate plan of love. I thought that I would adore the one to embrace my plan, but then you came along and proved me wrong, quite so wrong. A cowardly little girl, I now realize I was not wanting to endure the torturous test of love. I thought that I just despised the one who devised its trials, but then you came along and proved me wrong, quite so wrong. A brilliant little boy, I always believed I was, wishing one day to invent some torturous test of love. I thought that I would admire the one who would pass my trials, but then you came along and proved me wrong, quite so wrong.
a treacherous little girl. I now realize I was not wanting to be part of long-lasting love affairs. I used to sincerely love the ones who devise such trials, but then you came along and proved me wrong, quite so wrong. A serious little boy, I always believed I was not wanting to live for real that long-lasting love affair. I thought that I would respect the one who would show true faith, but then you came along and proved me wrong, quite so wrong, quite so wrong, quite so wrong. Σιωπή. Η Ειρήνη διστάζει, αλλά ανοίγει εν τέλει την τσάντα της και του δίνει την τιάρα. Ο αναματέρ καταλαβαίνει τι έχει συμβεί εδώ και τρέχει πίσω της. Αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι... Στις επόμενες μέρες, ο αναματέρ διαλύει το κόμμα του. Τα νέα ότι ο τυφλός επέτης είχε δωροδοκηθεί από την κυβέρνηση της Τζαζόπια για να γίνει διπλός κατάσκοπος, δεν μπόρεσε να τα αντέξει. Η Ειρήνη συνεχίζει να είναι ενεργή και δημοφιλής. Το νέο της ιντερνετικό σοου λέγεται «Ας μιλήσουμε για την εξολόθρευση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Οντικού». Αλλά ποτέ πλέον δεν λέει ναι στις προτάσεις κανενός κόμματος. Η δημοκρατία στην Τζαζόπια σώζεται. Cuyo objetivo é apenas torturar-vos. Sim, queremos mesmo apresentar a nossa peça tão genial. Cujo objetivo é apenas deliciar-vos. Nesta peça nova você terá um certo papel. Este de uns tiranos, um brujão não tendo poder. Espectadores, você será daquela premissa. Testemunhas da torneira daquela cumplicidade. How we suffocate a deixa de você. How can we escape? A plus é muito bom. Sim, queremos mesmo atuar a nossa peça da bestal. Cujo objetivo é apenas castigar-nos. Watch for that one sign of hers. Don't think a moment isn't good enough. Or else she'll give up her noble goal for not being noble at all. Since you don't really want to save the world, if you don't wanna save yourself. Ανσελή του Μανάκη, Τέρι Μακρυζόγλου, Κώστας Κωνσταντίνου. Μαζί μας είχαμε τον Θάνο Δασκαλόπουλο τις 3 προηγούμενες φορές. Σήμερα έχουμε την Τζορτζίνα. Τζορτζίνα Βαρδουλάκη.
Οι θαυμάσιοι καλλιτεχνικοί διευθυντές, οι οποίοι, ξέρετε, πολλά από αυτά που είδατε δεν ήταν οι ιδέες των θαυμασίων. Τα άρενα αγκομενάκια ήταν της Θέιδος και άλλα τέτοια. Το σφυροτάναλο ήταν του Γιώργη. Η Ελίνα Τσελιάγκου έκανε την περούκα. Τέισορότου. Γιώργης Λουκάκης. Ελίνα Τσελιάγκου. Ελάτε μαζί μας, κυρία μου, ελάτε, δεν το αποφεύγετε αυτό. Στον ήχο, Γιώτης Παρασκευαίδης Χρήστος Μπρίτο, στα φώτα η Σεραφίνα Σιδέρη. Ξέρετε, διεπίστωσα ότι το να το ανεβάζει κανείς αυτό το πράγμα που έφτιαξα είναι το ίδιο ψυχοφθόρο με το να το φτιάξει. Ξέρετε, έκανα 8 χρόνια για να τα γράψω όλα αυτά. Και έχω κοιμηθεί ελάχιστα αυτές τις 2 μέρες, οπότε όποια λάθη έχουμε κάνει, μην ανησυχείτε, όταν κάνουμε το μοντάζ θα τα σβήσουμε και δεν θα βρείτε τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι άμα ξανακούσετε να παιχθεί πουθενά αυτό το πράγμα, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων λέμε, να το πείτε στους φίλους σας αν σας άρεσε και στους εχθρούς σας άμα δεν σας άρεσε. Αυτά. Γεια σας.